Yeah. Okay. So see last session lo మనం ఏం చేసాము, సో లాస్ట్ సెషన్ లో జస్ట్ వి ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో మనం ఏం చేసాము, టామ్క్యాట్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ని, టామ్క్యాట్ అనే అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాము. ఓకే, సో టామ్క్యాట్ అనే అప్లికేషన్ సర్వర్ ని సో మనం మావెన్ సర్వర్ లోనే కాన్ఫిగరేషన్ చేసాము. సో గైస్ సో ఎస్టర్డే, సో లాస్ట్ సెషన్ లో కొంచెం ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి, సో యూ గైస్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్, లెట్ మీ నో వన్స్. So based on that, again, I will go through one quick recap of the. So I will do the one quick revision for the installation part. Fine way ante. It's same like a Java project chesinatte kada. I mean like yeah, same project. So yeah, fine. I mean clear undi. So, same server. Okay. Yeah. Okay. So just say guys, just now I've been logged into that EC2 mission. Okay. So just I'm clearing. Okay. So the screen was cleared. Okay, see now we can able to, okay, so now we can able to access the, Tomcat application server, and if you click on a manager app, you can able to access the manager app also. Okay, you can able to access the manager app also, because see yesterday we configure the credentials, right? So admin and admin. Okay, so just I will show that also. Okay. EC. Okay, so ls-ltr. Okay, see ls-ltr. See guys, see every time. Okay, so every time to call. Okay, every time to call Apache Tomcat 9.0.6. ప్రతిసారి మనం ఇంత పెద్ద నేమ్ ని కాల్ చేయాలి అంటే it will be difficult. Okay, so ln-s. So just I'm creating the soft link అన్నమాట. So soft link అంటే ఏంటి? It's nothing but, okay, it's nothing but shortcut. See Tomcat. Okay, so Tomcat number. So now you put in just cd Tomcat. Okay, so cd Tomcat. Okay, see SMC first thing chestunnamo. So first we need to go with the, okay, so first manamu web apps directory loki ellala. Okay, cd web apps. So guys, once again I'm repeating. Okay, so cd web apps loki ellala. Okay, so ikkada manaki enti, so cd manager, because ఎందుకంటే మన మేనేజర్ యాప్ ని, సో మన మేనేజర్ యాప్ ని, ఓకే, సో 1 second guys, rm. Okay, so ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎక్స్ట్రా var ఫైల్స్ ఉన్నాయి, సో దిస్ I need to remove. So rm rf. Okay, so yeah, okay, so ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది అన్నమాట. Okay, so again cd manager. Okay, so then cd meta info. Okay, so then okay, so context.xml backup. Okay, so ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తాం మనం, సో vim context.xml తీసుకుంటే, సో vim context.xml తీసుకుంటే, సో ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తాము. సో ఎందుకు అంటే, ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ ఎందుకు రిమూవ్ చేస్తామంటే, సో we need to access the manager app with the public IP address, not with the loopback IP address. Okay, so once this is done, okay, okay, so once this is done, then we need to go to the configuration. So we need to go with the configuration. Okay, so in the configuration you have a Tomcat users.xml. Okay, so this also we need to take a backup. Okay, so so just we added the roles and responsibilities. Okay guys, see all these things are available. Okay, okay, so now we started our application server. Okay, so application server and along with the, okay, so application server and along with the okay, manager app. So both things we started. Okay, now our application server is running perfect. Okay, so then I will go to the cd java apps. Okay, so cd java apps. Okay, so once if you guys go through the documentation, okay, so in the Maven project, okay, we seen the entire structure. Okay, so the second project is because what happened, because see Maven will, okay, see Java to manamu different kind of softwares ni build cheyochu.
Okay na, so whether it is a okay, so manaki system based softwares build chestamu, web based softwares build chestamu, so different okay different applications ను మనం build చేస్తాము. Okay, so అలా కాకుండా ఏంటంటే see మనం ఇప్పుడు ఏంటి present okay మనం వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి సో we need to create okay, we need to create the Maven projects. So we need to create the Maven project. Okay guys, see this is my app which we which we did the practice on the previous sessions. Okay, so now I am removing this, I'm removing that application. So rm icon so rf, so my app. Okay, so that project was removed. Okay, so the PWD, so we are in a Java apps. Okay, so now see MVN architecture. Okay, so web app, everything was there. Okay, so okay, so artifacts ID. So here whatever okay, whatever you want your application name, just you can add the application name. For example, if I want LWPLabs, okay, if I want LWPLabs, okay, so just click on the enter. Now it will create the see, now it will create the project. Okay, so now project was created. See, LWPLabs was there. So LWPLabs was there. So now I will go inside the LWPLabs. Again, I'm going for 3 structure guys. Okay, see, you can able to see. So this is the okay, so this is the JavaScript serverless pages, which is a JSP project anamata. Okay, so JavaScript lo endante manaki web version lo serverless, okay, Java serverless platforms అని ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇది JSP ఫామ్. ఓకే, ఇది JSP ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి మనకి form.xml ఉంది, సోర్స్ మెయిన్ రిసోర్స్ వెబ్ యాప్ index.jsp. సో మనకి డిఫరెంట్ కంటెంట్ అంతా కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది. ఓకే, సో బట్ ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి? ఓకే, సో ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే 1 second guys, ఓకే, సో ఇప్పుడు మన బేసిక్ గా ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి? ఓకే, సో బేసిక్ గా మనకి Maven ఉంది. సో Maven అనే బిల్డ్ టూల్ ఉంది. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే మనకి సో దిస్ ఇస్ ద Maven సర్వర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద Maven సర్వర్. సో Maven సర్వర్, Maven, సో దిస్ ఇస్ ద Maven సర్వర్ ఇప్పుడు మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ Maven సర్వర్ లో ఏం చేస్తాం మనం? వి విల్ బిల్డ్ ద కోడ్. Okay, so we will build the code. Okay, so build the code. We will build the code anamata. Okay, so once code build aithe manaki em vastundi? Okay, so basically once code build aithe, so we will get the, so guys, what is the output of the building the code guys? Okay, so dot file. Yes, absolutely. Okay, dot WAV file. Okay, so ఇది absolutely perfect. Okay, so ఇది మనకు Maven server లో జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సో we will have a Tomcat application server. So we will have a Tomcat application server. Okay, so Tomcat application server. సో ఎప్పుడైతే ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకి Tomcat application server guys. Okay, this will become a Tomcat server. Okay, so ఎప్పుడైతే once we will run MVN, okay, once we will run MVN deploy. Okay, so MVN deploy. So once we run MVN deploy, okay, so this WAR file supposed to be copied. This WAR file supposed to be copied to. Okay, this WAR file supposed to copy to the 1 second guys. So I will go with a different naming convention, not with this one. So black only. So this WAR file supposed to configure with the okay. So this okay, so the red color shaded box anamata. So ee red color shaded box vachesi manaki enti ante so web apps directory. So it is a web apps. Okay, it's nothing but we can call it as a root directory. So root dir, so root directory anamata manaki. Okay, so ఎప్పుడైతే మనం MVN deploy చేస్తామో so this WAR file supposed to be copied to this root directory. Okay, now users can able to access. Okay,
So now users can able to access our application name. Okay, now users can able to access our application name. Okay, so with the IP address https// okay, so then IP address / application name. Application name. So using this particular URL, okay, so now people can able to access. So people can able to access our application. So guys, up to here, any doubts? వేదాంత్ నిన్న మామూలుగా చెప్పారు కదా, ఐ మీన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యావెన్ కంటే గిట్ క్లోన్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా, ఐ మీన్ ఇదే పాత్లోకి. అది కూడా చేస్తాను, అది కూడా we will do that one also. Okay. So actually ఈరోజు సెషన్ ఏంటంటే ఇది ఫినిష్ చేసేసి I thought to start the Jenkins. Okay, so but ఏంటంటే so we will mainly focus on, okay, so complete గా మనము so Maven ఫస్ట్ డిప్లాయ్ చేద్దాము. డిప్లాయ్ చేశాక సో అదే సోర్స్ కోడ్ ని మనం గిట్ లో పుష్ చేద్దాము. సో గిట్ లో చేంజెస్ చేసి ఆ చేంజెస్ ని మనం Maven ఆ చేంజెస్ ని మనం సర్వర్ లో రిఫ్లెక్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి, ఓకేనా, సో సర్వర్ లో రిఫ్లెక్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి అగైన్ వి విల్ బిల్డ్. ఓకే, సో మనం ఎంటైర్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఫినిష్ చేద్దాం ఈరోజు. ఓకేనా? షూర్. యా, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఓకే, సో ఫస్ట్ వి జనరేటెడ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వి జనరేటెడ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో cm install git. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను గిట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో గైస్, దిస్ ఇస్ completely out of the box. Okay, it is not there in the syllabus. Okay, just for your understanding only, just I am repeating all these concepts. Okay, so git install చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. Okay, so ls-ltr. Okay, so guys, okay, ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ git ఇన్స్టాల్ చేశాక ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి? Now I want to initiate the repository. So what is the step which I need to take? Guys, first ఈ రిపోజిటరీ ఇనిషియేట్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ రన్ చేయాలి? git init. Yeah, git init. Yeah, absolutely perfect. Okay, so absolutely perfect. Okay, so git init. Okay, so now what it is saying, initialize the empty git repository. Okay, so initialize the empty git repository. So now we need to check the git status. Okay, so there are a lot of files was there. Okay, so but before we are going to, okay, so commit the changes. First we need to track. Okay, first we will configure the global username and global user email ID. So that will be the better. Ideally, it's a good way to configure. Okay, so for that we need to use git config. Okay, so git config global user. Okay, so commands was there, guys. See, git config global username. Okay, so git config global username. Okay, so in this case, okay, so this is my GitHub username, so Vedant Gupta. Okay, so just I am configuring the git user. Okay, so username. So now what happens? So okay, username configuration chesanu. Okay, now so now we need to check the whether username. Okay, so username anedi configure ayinda ledha ela check cheskuntamu. Okay, so git config list. Okay, see username. Okay, username configuration అయిపోయింది. So now I need to configure the git global user email. Okay, so user email. Okay, so now I need to configure the global user email. Okay, so just I'm going to settings. So guys, see, until if you are fully familiar with your email ID, then you can directly enter. Okay, so otherwise just you can come here. Okay, so here you can able to see which email ID you are using the GitHub account. Okay, in settings, go to the emails. Okay, yeah. Okay, so now again I will go to the git config list. So you can able to see username and user email. Okay, username and user email. So guys, any doubts up to here? No, Vedant. No, right? No. So now what we will do, git. Okay, so what we will do, we will do the git status. Okay, so now git add dot.
Okay, guys, now what is the file status now? Untracked. So untracked. It's a perfect. Okay, now we need to get git. So commit. Git commit. So -m. Git commit. So -m. So now we can say like that. So new project was created. New LWPLabs project created. Okay, so now git status. Okay, now git. So guys, now I want to see the commit message. So what command I need to run? Guys, Git log. Yeah, so git log. So git log. See, git log లో మనకి కమిట్ మెసేజ్ అయిపోయింది. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం ఓకే, సో మన సోర్స్ కోడ్ అంతా ఏ రిపోజిటరీలో ఉంది? లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉందా, రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఉందా? లోకల్. ఓకే, సో లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉంది. సో 1 second గైస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? We need to install the remote repository, right? We need to configure the remote repository. Okay, so we install the git also. Git also installed in this server. Okay, so git also installed. Okay, so now this project code, okay, this project code we need to, okay, we need to push it to the GitHub account. So మనం GitHub account లోకి ఈ particular things ని push చేయాలి. So in GitHub లో ఏం చేశాను? So we need to create the repo. Okay, so repo. So what is the repo name? So we need to go and create the repository. Okay, new repository. Okay, so repository name was LWPLabs. Okay, LWPLabs, make it as a public. Okay, then create the repository. Okay, so what is the repository name? So repository name was LWPLabs. Okay, so repo name was LWPLabs. Okay, so this is the repository name. So now what we need to do? We need to push the code. Remote. Okay, so initially we need to push the code to the remote repository. So we need to push the code to the remote repository. So for that, what we need to do? First, we need to add the remote. Okay, first we need to add the remote origin. Okay, so just copy this one. Okay, so copy this one, just add here. It's a remote origin. So now I want to see the remote. Okay, now I want to see the remote origin, whether this origin was added or not. So again, git, so config ---- list. See, the remote origin was added. So remote origin was added. Okay, so now what we need to do? We need to push the, okay, we need to push the, okay, our local source code to the remote repository. So for that, git, okay, so git push -u Origin master. origin master. Okay, now it will ask the username. Done with that. So now what is the password? So guys, how to generate the password? Developer and Yeah, so go to settings. Okay, developer so tools. developer settings, personal access token. Okay, so this token again I am going to reconfigure, regenerate the token. Okay, just copy this one. Okay, just paste it. Now see, now file was automatically pushed. Okay, see now if you can refresh here, see now you have a, so see now you have a web app.xml. Okay, so form.xml is created. Okay, so you have a index.jsp, which is contain the hello world. Okay, so index.jsp which is contain the hello world. So guys, up to here, any doubt? No, Vedanta. So no, right? No. Yeah, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? సో కోడ్ ని పుష్ చేసాము. ఓకే, సో కోడ్ ని పుష్ చేసాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి బేసిక్ గా, సి ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఏంటి? సో బేసికల్లీ ఈ వేర్ ఫైల్ అనేది మనకి అపాచీ సర్వర్ లో కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే, సో వీ నీడ్ ఏ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ని మనం టామ్క్యాట్ సర్వర్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసాము, అయిపోయింది. ఓకేనా? సో బట్ మన పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి, ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి
ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ pom.xml లో వీ నీడ్ టు యాడ్ అనమాట. ఈ పర్టికులర్ pom.xml లో మనం ఏంటి అంటే మనం సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని యాడ్ చేయాలి. సో సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని యాడ్ చేయాలి అనమాట. ఓకే సో గైస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూస్ ద విమ్ ఎడిటర్. Okay, you can use the vim editor here, or if you want you can use the GitLab also. You can work, if you want you can use the Git repository also. Okay, so now I'm using the Git repository. Okay, so now go to the pom.xml. Okay, so one second guys, I think someone, yeah, Aditya. Okay, so okay, Aditya Salaja. Hey, hi Aditya. Hi, everyone. So how was your practice is going on? Yeah, yesterday's class again practice. Hey, Okay, okay. So but did you attend the yesterday's session? yeah, yeah, I was there, right? Okay, okay, sure, no problem. Okay, so nothing was there. So as of now, see, as of now, just what we covered. Okay, so we generated. Okay, so we generated the Maven project. It's a similar way. Okay, so this command we need to run. So after that, okay, so after this entire project amount. So this project needs, okay. So Maven project ni create chesam kada. So our Maven project name chesamante. So we will push that project into the GitHub repository. Okay, we will push that project into the GitHub repository. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 సో ఇప్పుడు ఏంటి మనము సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే ఈ pom.xml. సో pom.xml అనే ఫైల్లో వీ నీడ్ టు, సో pom.xml అనే ఫైల్లో ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ అవర్ సర్వర్ డీటెయిల్స్ అనమాట. ఓకే ఓకే, సర్వర్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో pom.xml లోకి వెళ్తున్నా గైస్. ఈ pom.xml, సో క్లిక్ ఆన్ ద pom.xml అండ్ ఎడిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇప్పుడు ఏంటి బేసిక్ గా బిల్డ్ అనేది ఉంది కదా. సో గైస్ ఈ బిల్డ్ స్టెప్ అనేది, ఓకే, మనం ఏదైతే కమాండ్స్ యాడ్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ని యాడ్ చేస్తున్నామో, మనం యాడ్ చేసే స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా, ఓకే, మనం యాడ్ చేసే స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా బిల్డ్ ట్యాగ్స్ లోనే ఉండాలి. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సి హియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాస్ గివెన్. ఓకే, ద ఫైనల్ నేమ్. ఓకే, సో దిస్ వాస్ ద ఫైనల్ నేమ్. ఓకే, సో ఫైనల్ నేమ్. సో ఫైనల్ నేమ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సి ఆటోమేటిక్ గా ప్రాజెక్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఐడి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి, సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి. ఓకే, అండ్ ప్రాజెక్ట్ వర్షన్. సో ప్రాజెక్ట్ వర్షన్ అంటే సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్షన్. ఓకే, సో ఫైనల్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఫైనల్ నేమ్ ఏంటి అంటే నాకు ప్రాజెక్ట్ ఐడి. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఐడి. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఐడి ఐఫన్ వర్షన్ నేమ్. సో ప్రాజెక్ట్ ఐడి ఐఫన్ వర్షన్ నేమ్ అనేది నాకు కావాలన్నమాట. ఓకే, సో నాట్ ఐఫన్, సో ప్రాజెక్ట్ ఐడి ఐఫన్ వర్షన్ నేమ్ అనేది నాకు కావాలి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏంటి మనం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ని ఫైనలైజ్ చేసాము. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, సో నౌ వీ నీడ్ టు యాడ్. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద Tomcat plugin. Okay, now we need to add the Tomcat plugin. One second guys. Okay, so now go to the, okay, so now we need to go to the Maven. So Maven plugins. Okay, so this is the filtering. So this will be the different. Okay, so now what I will do, mvn mvn plugins for Tomcat 9. Okay, so now because see Maven plugin for Apache Tomcat. Okay, so here you have a Maven plugins. So here you have a Maven plugins. Okay, so now click on the documentation. Okay, so this is the way you need to use the documentation. Okay, see the group ID. Okay, this will be the similar one, version will be the similar. So here these things you need to write. Okay, so everything script was, okay, the entire script was available in this documentation. Okay, entire script was available in this documentation. Okay, so just copy up to plugins level only. So copy up to plugins level. Okay, so now just you can, okay, just you can paste after the build. Okay, just you can paste the after the build. Okay, so guys see plugins was open, plugin. So group ID is, okay, organization. Okay, so group ID, artifacts ID, these two things we will get it from the documentation. Okay, we will get it from the documentation. So version will be 2.2. So version will be the 2.3. See here they are using the 2.3.
So we are using the 2.2. Okay, so here we are using the 2.2. So configuration. So configuration and path. Okay, so path will be, okay, so path will be this final particular path. So it will automatically detect, guys. You guys no need to worry about that. Okay, see, it will automatically detect. Okay, so better we will go with as per the documentation only. It will be the good. Okay, see, and the URL. So URL will be what happened. So HTTP localhost 8080. Because see now what happened. See, print మనం Maven ని Tomcat server ని same system లో configuration చేశాం కాబట్టి, okay, I will go with the localhost. For example, so okay, Maven Tomcat different servers లో ఉంటాయి. So Maven Tomcat different servers లో ఉంటే ఇక్కడ Tomcat server URL IP address ఇస్తే మనకు సరిపోతుంది. Okay, username, యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాము, అప్డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. అప్డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్రూ అంటే ఏంటంటే, సో మనం ఏదైనా పుష్ చేస్తే అది, ఓకే, మనం ఏదైనా పుష్ చేస్తే అది అప్డేట్ అవ్వాలా వద్దా. ఓకే, సో అప్డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అనేది ఇక్కడ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్. ఓకే, అండ్ క్రియేట్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో క్రియేట్ ద ప్రాపర్టీస్ అనమాట. ఓకే, ఇది రిసోర్సెస్ అనేది. ఈ రిసోర్సెస్ అనేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. సో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీస్ లో, ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీస్ లో, ఓకేనా, సో ఈ రిసోర్స్ అనేది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీస్ లో ఏ డైరెక్టరీస్ వరకు మాత్రమే మనం బిల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఏ డైరెక్టరీస్ వరకు మాత్రమే మనం బిల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది. ఓకే, సోర్స్ మెయిన్ రిసోర్స్ ఈ డైరెక్టరీలో, ఓకే, మనకు కావాల్సిన మెయిన్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కమిట్ చేంజెస్. ఓకే, ఓకే, సో న్యూ స్క్రిప్ట్ added in the form.xml. New script added in the form file to deploy the WAR file. Okay, so now I will commit the changes. Okay, so now guys, where is the changes is available? It is in a remote repository or local repository? Remote. So now I want to fetch these changes into the local repository. So what I need to use? Git pull. Git pull. Okay, so what happens if I use the git pull? It will merge. It will fetch and merge into Yes. local. 1 second, guys. So git pull origin master. Okay, so now one changes was detected. Okay, so now just I'm going to see the form.xml, whether it is updated or not. See, form.xml is updated. Okay, so form.xml, everything is updated. Okay, now first one is what we need to do. First mvn clean. Okay, so before that history. Okay, so this was the, see that I told you, right? So we created the directory. Okay, source main resources, because in this directory only we have our project code. Okay, so now mvn clean. Now first we will do the cleaning process. Okay, so cleaning process was done. So guys, why it is taking very less time? Any It idea? is already there in system. I mean, when we first time. Yes, plugins do are it, already it will be available. already available in the system. Okay, so now what I will do, mvn clean. Okay, see, okay, so if you want to run 2 to 3 commands at a time, so mvn clean and mvn package, you can run like this also. Okay, so you can run mvn clean and package at a time. So at a time you can run 2 commands also. Okay, so mvn clean and package. Now we will see what happened. See, now WAR file was creating. Okay guys, why WAR file is taking very less time? Because it already has libraries, plugins already ఉన్నాయి. So ఏ డైరెక్టరీలో మనకి plugins అవైలబుల్ ఉన్నాయి? M2 home path, don't forget. M2 home path, yeah. Okay, so now, okay, so once mvn clean package was done, okay, so now tree, so you have a LWPLabs 1.0 snapshot. Okay, so now we need to do the mvn deploy. Okay, so mvn
mvn tomcat 7 deploy. Guys, see, tomcat 7 is a plugin. Okay, so mvn tomcat 7 deploy. Now you guys will see. Oh, build is failure. Localhost is uploaded. So not one build is failure, guys. So something was happened. Oh, okay. So we'll go with the -e. Guys, whenever you go with the -e, right? So then you will get a more detailed error. See, now it is perfect. So now it is successfully built. The build was successful. Okay. So now just I'm going to my Tomcat application manager. Just I will refresh. See, here you have a LWPLabs snapshot. LWPLabs snapshot. If you click this one, so now hello world is coming. See, 1.0 snapshot. So 1.0 snapshot was there. Okay. So 1.0 snapshot was there. If you click here, see LWPLabs. Okay. So LWPLabs was there. Okay. So now again, I'm coming to my GitHub repository. Okay. So now what I will do, so this time, no. So LWPLabs. Okay. So I will go to the web app directory. I will go to the index.jsp. So here I will modify the content. Okay. So guys, what is our project name? Okay. So I will go to the syllabus. Deploy. Wait. Because even I will forget the project name. Okay. So just this is our project name. Okay. So this is our project name. Okay. So what and all things we covered as of now? So all these things we covered, right? So all these things we covered. Okay. So just again, I'm creating the another. So just I'm creating the another tag. Okay. So h3. Okay, so just I'm pasting this content. Okay. So this content was there. Okay. So comma, because see this content will come in a one single line, guys. Okay, so I will go with the comma, so comma, and okay. So now h3 was done. Okay, so now what is a command? Okay, new content added. So new content added. So commit the changes. Okay, so now what happens if the new content was added? So then obviously we need to change the application version. Okay, so now again come back to here, go to the pom.xml. Okay, so edit. Okay, so version will be 1.0.1. So 1.0.1. So now I don't want this snapshot. Okay, so version will be the 1.0.1. Okay, so 1.0.1 will be the my version. Okay, so now here what I will do, version updated. So then commit the changes. Okay, see here LWPLabs var file. Okay, version is 1.0.1. Okay, if you go to the manager, okay, so if you go to the manager, 1 second, guys. So if you go to the manager, we have a 1.0 snapshot. So 1.0 snapshot was there. So 1.0 snapshot was available. Okay, so now, but what happened in the repository level? 1 second, guys. Okay, so what happened in the repository level? So we did some modifications. Okay, so we did some modification. So for that modification, we changed the version anamata. Okay, so real time lo developers ilage work chestar, guys. Okay, so వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో మన వాళ్ళకి కావాల్సిన సోర్స్ కోడ్ చేంజెస్ అన్ని కూడా ఫిక్స్ చేసేసి they will come and they will update the pom.xml file with the version name అనమాట. Okay, so ఇప్పుడు ఈ చేంజెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి, మనకి రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఉన్నాయి. So now I want to fetch these changes into local repository. Guys, what command I need to use? Git pull origin master. Yes, so git pull origin master. Okay, so you can able to see the commands. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, okay, so I will remove the all my plugins.
ls-pl. So cd dot m2. Okay, so rm hyphen rf repository. Okay, so just I remove the all commands. Now cd so ls java apps was there. So cd java apps. Okay, so then ls. Okay, ls will be LWPLabs. Then cd. I need to go to the LWPLabs. Okay, so now if I go for the tree, so this is the entire. So this is the entire structure I have. So now I will go with the MVN3C. Guys, now you guys tell me. So now should I go for run the multiple commands at a time or one single command at a time? Single command. Okay, so first I will go with the MVN clean. Okay, so first I will go with the MVN clean. Okay, so you guys will see now it is downloading. So previously it is not downloaded, right? Yes. Okay, so build was success. So now MVN clean executed perfectly, right? Yes. Yes. Yeah. Yes. So now what is the next command? So MVN package. So MVN clean and package. Okay, so now I was doing the MVN clean again and again MVN package. Okay, now it is downloading the all packages. See, now it is downloading the all packages, guys. Because this is a one-time job which we will do. వేదాంత్ నార్మల్గా మీరు ప్యాకేజ్ డైరెక్ట్ ప్యాకేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే లైక్ అప్ టు ప్యాకేజ్ వరకు ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ అవే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి అన్నారు కదా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ yes. సో అంటే మనము అవుతాయి బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి 2 లైఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 2 లైఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు కమాండ్స్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ లైఫ్ సైకిల్ క్లీన్ అనేది సో క్లీన్స్. ఓకే, క్లీన్ లైఫ్ సైకిల్ వేరు. ఓకే, సో క్లీన్ లైఫ్ సైకిల్ వేరు. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ వేరు, ఈ లైఫ్ సైకిల్ వేరు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను MVN ప్యాకేజ్ అని కొడితే నాకు వ్యాలిడేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బట్ క్లీన్ లైఫ్ సైకిల్లోకి వెళ్ళదు. ఓకే, సో అందుకే నేను 3 డిఫరెన్స్ ఇచ్చాను మీకు. ఓకే, సో నౌ build was success. Now I want to go the tree. See, LWPLabs 1.0.1 var. సో ప్రీవియస్లీ మనకి ఏంటి 1.0.1 స్నాప్షాట్ అనేది సంథింగ్ ఏదో ఉంది మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? సో నౌ ఐ విల్ డిప్లాయ్. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ డిప్లాయ్. ఓకే, సో MVN Tomcat deploy. Okay, so MVN Tomcat deploy. See, now it is downloading the Tomcat packages. వేదాంత్ ఇవి ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో ఉండే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా ఇవన్నీ? Yes, it's a ఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీలో ఉండి మనం MVN కమాండ్స్ రన్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే బిల్డ్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో now it is downloading. See guys, how many packages it is downloading. See, build was successful. Okay, so now I will go first what you need to do. See, previously version is 1.0 snapshot. Okay, now latest version is 1.0.1. See, 1.0.1. So 1.0.1 is there, but this 1.0 snapshot was not deleted. So this 1.0 snapshot was not deleted. So now we need to go and delete manually because this is a disadvantage, guys. Okay, so new homebrew tab. Okay, so this is a disadvantage with the Maven. Okay, so this we will fix it in the next upcoming projects. Okay,
because see everything, see if every okay, so Maven complete గా ఫినిష్ చేస్తే మనకి రిమైనింగ్ టూల్స్ అనేవి ఎందుకు, సో రిమైనింగ్ టూల్స్ అనేవి చేయవు కాబట్టి, సో we will fix all those things. Okay? So guys, see same server in different window లో లాగిన్ అయ్యాను. Okay, so first ఏంటి sudo su hyphen. Okay, so now so cd etc tomcat. Okay, so web apps, cd web apps. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి, see మనకి చూడండి. Okay, so 2 var files ఉన్నాయి మనకి. Okay, so 1.0.1 var file ఉంది, so snapshot.var file ఉంది మనకి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏంటి బేసిక్ గా మనకి rm-rf, so we need to delete this var file. Okay, so one is property files, one is var files. Sorry, I think so var. ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ మనకి 1.0. Okay, sorry, I was deleted the 1.0.1. Okay, no problem. So again we will, okay, so again we will delete everything, we will build it again. Okay, see మనకి ఎటువంటి డైరెక్టరీ లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన మేనేజర్ యాప్ లోకి రండి. ఓకే, సో మేనేజర్ అప్లికేషన్, because see you guys, okay, we don't have anything here. One, okay, still LWP snapshot is coming up, so snapshot was not there. Okay, so now again what I will do, mbn tomcat 7 deploy. So now it is taking very less time to deploy. Okay, deployment is there. So now, okay, now we are in a root directory. See LWPLabs 1.0.1 1.0.1 rar file was created. Okay, see here also that will be reflected. See LWPLabs 1.0.1. okay, so if you click this one, see creating and deploy the web application to the server using the Maven. So this is what we gonna, so this is what we gonna get. So guys, up to here, any doubts? Any doubt, No, guys? Okay, so there is a one, okay, so there is a one life cycle is there, but that is not that much of important, but I will try to, okay, I will try to show you that, guys. Okay, see, we done with the clean life cycle, we done with the default life cycle. Okay, now we need to go with the site life cycle. Okay, so now, okay, so now this is not that much of important, guys, but still mbn site. See, you guys can able to see what happened. So mbn site, see now it is downloading a lot of packages, guys, but where this packages was downloading, guys? M2 path. Yeah, that is okay, but where, in which repository? It's in LWPLabs. Maven's, no, it's a Maven central repository. You guys should not forget that it's a Maven central repository. Okay, downloading from where kada annaru? Yeah, so downloading from there. Okay. Okay, downloaded to local repository. Okay.
సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ గైస్ ఫర్ సైట్. సైట్ అంటే ఏం లేదు, బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తామో ఆ అప్లికేషన్ సంబంధించిన కంటెంట్. ఓకే, సో బేసిక్గా ఓషన్ ఏంటి, ఇన్ఫో ఏంటి, సో వీటన్నిటిని కూడా మనం సైట్లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సైట్ రిపోజిటరీ. బట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం MVN సైట్ని ఎనేబుల్ చేయలేదు. సో MVN సైట్ ప్లగ్ఇన్స్ వీటన్నిటిని కూడా మనం ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఓకేనా, సో దట్స్ ద రీజన్ మనకి MVN సైట్ అనేది మనకి ఎనేబుల్ అవ్వదు. ఓకేనా, సో MVN సైట్ అనేది మనకి ఎనేబుల్ అవ్వదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ సైట్ లో ఏంటి అంటే, MVN సైట్ టు డిప్లాయ్ అంటే, సో బేసిక్ గా మనకి ఏ ప్యాకేజెస్ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో యూస్ చేసామనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనకి అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. సో గైస్, అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్స్? No, Vedanta. Yeah, no, right? Okay, so now we can able to access our application. So we can able to access application through the 8080 port number. Okay, so now what I will do, so I will route this traffic to the web server. Okay, we will route this traffic to the web server. That is a very simple concept, guys. Okay, 1 second, open the recent Tomcat installation that I had. Guys, this we did in the last project. Okay, so what I need to use, so now I want to, okay, so now I don't want to directly, okay, now I don't want to directly send traffic to the my application server. In between, okay, in between I want to configure the, okay, in between I want to configure the, I want to configure web server, a web server. So now I want to, okay, so now I want to send my traffic to the web server. Okay, so now web server supposed to send request to the application server. Okay, to achieve this kind of concept, what we need to use? Proxy pass. Yes, so in between we need to use the proxy pass. Okay, proxy pass. In between we need to use the proxy pass. This proxy pass will be taking care about the requests. Okay, so this we will configure, because still we have a almost all 7 minutes time was there, right? So meanwhile, just I will configure this one. Okay, so yum install httpd-y. Okay, so now it is installing the package. Okay, systemctl status. Okay, systemctl status httpd. One second, guys. So now it is inactive. So now we need to start. Okay, so SCRVICE service start httpd. Okay, now the service was started. Okay, so service httpd start. Okay, so now it is directed to the systemctl. So now service httpd status. So now it is running. Okay, so now I will go and check with the port number 80 whether I can able to access this application or not. See, I can able to access this application. Okay, so now if so we need to, okay, so we need to enable the, okay, we need to enable the Linux. We need to enable the one command will be there, guys. Yeah, so we need to enable the proxy. Okay, so httpd can connect on. Okay, so now what we need to do, first we need to stop. Okay, so first we need to stop this service. Okay, so now, yeah, so now I need to run this particular connection. httpd can network connect on. ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? సో బేసిక్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి, సో ఇప్పుడు మనకి httpd సర్వర్ అనేది మనకి ప్రాక్సీ పాస్ యూస్ చేసి అప్లికేషన్ సర్వర్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సో బట్ ఏం చేస్తుంది, సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటి అంటే నీకు ఈ నెట్వర్క్ అనేది డిసేబుల్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ కమాండ్ ని రన్ చేస్తామో ఆ నెట్వర్క్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది, సర్వర్ లెవెల్లో ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో సర్వర్ లెవెల్లో ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ అగైన్ cd, ఓకే, సో cd etc
HTTPD. Okay? So LL. Okay, so we have a configuration file. So now CD, go to the config. Okay, so ls-lgr. So we have a user directory auto index read. Okay, so now what is our site name? So LWPLabs, right? LWPLabs.conf. So LWPLabs.conf. Okay, now we are creating the win LWPLabs.configuration file. Okay, so now we need to add the proxy. Now we need to add the routing. Okay, so now Apache mod proxy. Okay, so Apache mod proxy. Okay, so this is the proxy. Okay, so proxy pause and proxy reverse. So proxy pause and proxy reverse. This is the initial code. Okay, so click on an insert. Okay. Okay, so if the blank request is coming, okay, if the blank request is coming to the web server, okay, so we need to send it to the, okay, so we need to send it to the local host. Okay, so not local host, just what you guys will do, just you can copy this particular IP address. Okay, so similarly here also do the same thing. So proxy pause and proxy reverse pause. Okay, so just save this. So cat LWP labs.conf. So now we done the configuration. So now we done the configuration. Now we need to start the application. Okay. So service start the server. Okay. So now we need to check the status. So now application server is running properly. Sorry, web server is running properly. So now just I will refresh. See, now it is automatically redirecting. Now it is automatically redirecting. So guys, up to here, any doubts? No, Vedant. All right. So go to the inspect console, not console. So network. Yeah. So performance. So now it is doing the profiling. Just stop it. So now you can able to get. Now you can able to get the information. So it is a CPU. Network, Vedant. Okay, it is a network, right? Sorry. Okay. So hit command R. Okay. So now you will get the information. Okay. So remote address is this one, but see here you are not getting the application server. So here you are getting only the web server request only. Okay, so preview. So this is the preview responser. So this is the code initiator. So initiator data was not there. Okay, so this is what. Okay, for example, if you come back here, so go to the inspect. Okay, so go to the network and so command R and command E and command R. See now you can able to see. Okay, so now request was coming from the application server itself. Okay, application server itself only. Okay, so application server itself only. Okay, so but here what happened? So we are okay, so we hide. Okay, so మనం ఏం చేసాము application server ని complete గా మనం hide చేసేసి ఓకే సో అప్లికేషన్ సర్వర్ ని మనం కంప్లీట్ గా హైడ్ చేసేసి ఓకే అప్లికేషన్ సర్వర్ కి రావాల్సిన ట్రాఫిక్ అంతా కూడా వెబ్ సర్వర్ కి రౌట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే రియల్ టైమ్ లో అప్లికేషన్ సర్వర్ ని మనము ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాము. సో గైస్ ఎనీ డౌట్ అప్ టు హియర్? నో డౌట్. వేదాంత్ యూజువల్గా మనం ఇప్పుడు యాప్ సర్వర్ వెబ్ సర్వర్ అంటే ఒకే దాంట్లో చేసాం కదా, సో రెండింటి ఐపీ సేమ్ ఉంటది కదా, అంటే యూజువల్ రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా చేస్తారు? సో బేసిక్ గా రియల్ టైమ్ లో డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. సో అది మనం CI/CD ప్రాజెక్ట్ 1 లో చేస్తాం. ఓకే ఓకే సో CI/CD ప్రాజెక్ట్ 1 లో మనం దాన్ని డెవలప్ చేస్తాం మనం. ఓకే షూర్ వేదాంత్. Okay, so next tool is Jenkins, guys. It is a continuous integration tool, guys. See, next tool onwards, don't try to skip the any session because ఎందుకంటే CI/CD pipelines అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ సెషన్ లో కనుక మీరు మిస్ అవుతే it will take some time to understand. Okay, yeah,
Okay, guys. So that's it from my side. So let me know if you guys have any questions. Otherwise, we can wind up the session, guys. No questions, Vedanta. No questions, right? Okay, then we can wind up the sessions.